ಗುಣಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲಿ ರಜಾ ಮೋಸ್ವಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ರೋಗವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗ ಶಮನ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ. ಶಮನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಬಿಎನ್ ವಿವಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲಿ ರಜಾ ಮೋಸ್ವಿ ಹೇಳಿದರು. ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಿಕಾಯದ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಪಿಐ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೆಬಿಎನ್ ಎಂಇಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ 2024 ನರ್ಸರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಎನ್ಹ್ಯಾಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುರಿತು ಸಿಎಂಇಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಭಾಗ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧ ವಿಭಾಗ. ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದಾಗ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧಿಯ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಅವಶ್ಯಾನುಸಾರ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಬಿಎನ್ ವಿವಿಯ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಎಂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 525 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಎಸ್ ಶಂಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಆರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜಲ ಹೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ವೀರ್ಯಾಖ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರಣ್ಣ ಹೀರಾಪುರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕೆ ಸುಂದರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಎಸ್ ಶಂಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹರ್ಕುಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಡಕಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅಂಬ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ತಲ್ಹಾನಾಥ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಂಘಟನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಎಂಸಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ಕೆಬಿಎನ್ ತೃತೀಯ, ಇಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಜಿಮ್ಸ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಭಾರಿ ಕುಲಸಚಿವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಕ್ಸರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಬಿ ಸಿರ್ವಾರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್ಲಿಂಗ್ ಜಂಗಂಟಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೀನ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಪಾಲಾದಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಂಗೊಳ್ಗಿ, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಕಲಬುರಗಿ. I think one of my earliest exposures to the field of general medicine, not as an academic field, but as something which came across general reading, was the concept of do no harm. The concept of do no harm, to my limited knowledge, begins essentially with the field of medicine, especially this field, which is the backbone of any hospital, of any medical profession. It is a very broad-based field with many specialities now. But the title of today's CME, which was a very imaginative title of nurturing minds and enhancing practice. I have often thought that what's the difference between curing and healing? Does a doctor cure or does a doctor heal? I think that when we move ahead of the concept of the doctor just giving chemicals or drugs to a human being to cure him of the disease, the process of healing comes from confidence, a human touch, and the ability of the doctor to understand the entire body as an interconnected ecosystem, where one part, if you cure one part, then some other part is also likely to be involved. I like to believe that especially in this field of general medicine, you have to have a very holistic approach as far as curing is concerned, so that you can also do healing. The other branches of medicine, equally important, deal with specific parts of the body. My limited knowledge, I can give 6 or 8 different branches. So some of the heads are here. Without
meaning to insult anybody or their field. I like to believe that the field of general medicine, right from the days of the simple RMP, the registered medical practitioner, he was the first one-stop for any ailment in any family. As the field grew, the science grew, we have branched into many different specialities and subspecialities. But the first port of call, a doctor, is somebody who will hear you out right from a simple earache to a cancer which you might not know about. But I think the first door you knock is of a general practitioner. Even with increasing specialities, what we are losing, and it's not only in the field of medical science, it's in every field, is that we are making rather hermetic sort of silos. That somebody is only looking at the brain, somebody only at the kidney, somebody only in the heart, somebody only at the ear, nose, throat or something. But the one person who can make sense of the whole thing, I think that person or that sort of a doctor, I think is mainly found in the field of general medicine. We have a very big department here. Now I think there are 21 people there. 21 people, and I think we need some more. Yeah, and the PGs. I would like to emphasize that as far as this department is concerned, it is a very good interface between practice and academics. I think this department has the biggest opportunity to build a very robust relationship between practice and academics. And especially in a teaching in general hospital, this is where our focus should lie. As I remarked earlier, that this trend of CABs and seminars which has started in this university is a very welcome trend, healthy trend, but it could also become more effective once we document things, once there is an outcome in terms of publication, the papers which were presented here, the case studies which were discussed here, or any protocol, procedure.